వీటిలో ఏది కనెక్ట్ చేసుకోవాలో చెప్పండి.
Good afternoon, sir. Likita. Okay. So, good afternoon, everybody. You're able to hear me? Good afternoon, everyone. Yes, audible and better. हाँ, Anusha Reddy. Okay.
So good afternoon, everyone. Yes, very good afternoon to all of you. It's very nice to see you all here, uh, all excited and ready to, discuss a few things with you. So I would like to initially thank APSSDC and Nandi Foundation for giving me this opportunity to conduct this training session for all of you. So thank you first. And let me introduce myself. I am Geeta Allavarapu from Nandi Foundation. So on behalf of Nandi Foundation, I would like to welcome you all to this Mahindra Pride Classroom Employability Skills Training Program or Verbal Skills Training Program. Yes, good afternoon, everyone. Yeah, thank you for the great chat here. So, on behalf of this MPC team, I would also like to thank APSSDC for giving us this opportunity to conduct this training program for all of you. Before we start this program, I would like to tell you a bit about the Nandi Foundation, that is our organization. So let me just share the screen with you. Okay, so Nandi means a new beginning. Okay, in Sanskrit it means a new beginning. It is an NGO that works across various sectors. Okay, it's an NGO. NGO is nothing but a non-governmental organization which works with various sectors. That is, it has nothing to do with the government, but it's a private sector which helps people across the country. And one project of Nandi is called as the Araku Way. In the sense, Nandi supports the farmers of Araku Valley. You must be knowing about the Araku Valley in Visakhapatnam, right? So here Araku coffee is very famous, and this is produced by the Adivasi belt, that is the tribal people who are there in the Araku, and which is very close to Vizag. And this coffee has become very world famous actually. So this is all because of the help and support of the Nandi Foundation. This model of farming is also called the Araku Way. So that is that's how famous it has become now, right? And the next thing the Nandi Foundation is doing is called Nanhi Kali. This is another project which is India's largest program, and it enables the underprivileged girl students to complete their 10 years of schooling. So this project actually it provides academic support as well as annual school supplies also for these girl students, and that's the reason they are able to attend the school with lot of dignity, because they are giving a lot of school supplies like uniforms or books or whatever the stationery they require. So that way Nandi Foundation has been really helpful for this students. And the next thing Nandi Foundation is doing is to provide the employability skills to the youth and the employment to the youth. So here MPC training program, it's a mix of communication skills, life skills, interview skills, which help the students become ready to face the interviews, and also secure some good jobs in some reputed companies. So for the past 4 years, Nandi Foundation, Mahindra Pride Classroom, they have impacted the lives of almost 3 lakh students, and across 18 states. And mostly the companies which have recruited them are ITI, polytechnics, engineering, pharmacy, hospitality, nursing, and all that. So these placement, if you're wondering how these placements are done, this is done through usually exclusive job drive. So job drive, where we also call it as job utsav. Okay, where job utsav, where the training is conducted. Wherever the training is conducted,
At times, we also conduct something called as a job utsav. Here, the prospective employees they come to the trained students so that they can find out which person is suitable for their organization and they can pick them up. So placement ratio also will be very high because a lot of just now I talked about a lot of other companies, right? So all these companies like TCS, Bosch, Hero Motocorp, L&T, Hyundai, a lot of other companies also have, they come and pick the students. So that's the reason it is really very helpful for you. So with this, I'm really very happy to welcome you all to this Mahindra Pride classroom. And so I hope you will enjoy this program and you will find it very useful also. So thank you so much. So with that, let us go back to get into the our program, that is a verbal ability. So so all of you mostly are looking out for the Infosys verbal training, right? So the Infosys verbal training, you have this. Yeah, I know you can't hear me. Yes, we will continue. Can you just please give me a few minutes? We will definitely continue. Don't worry.
Geeta ma'am? Yes, Likita. Yeah, now you can hear me, no? Yeah. Yes, yes, yes. Oh, okay, 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 fine, fine. Likita, shall I start? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, yes, good afternoon, everybody. Yes, now you will be able to hear my voice. Yes, okay. So APSSDC has been also giving a lot of other classes. There has been a lot of technical classes which has been going on. Usually it is a offline classes which happens. You all must have gone to the website, and if you just browse, you will know that there has been a lot of classes which has been going on. ఇప్పుడు దాకా చాలా జరిగినాయి. But now since after this COVID, what has happened is it has all become online classes. So online classes lo entante you can go browse and see what are the various other technical courses chala istunnaru. Everyone will be benefited if you just go and have a look at the website of APSSDC, where you will find a lot of fun. And login cheskondi. The moment you log in, you register yourself, and you will find there is a lot of courses which will definitely benefit you. So keep doing that all the time. Okay. So with that, we will just go with the verbal ability, which we are all are here today. So for the Infosys verbal ability, we'll just see what are the usual questions you will be facing, right? So let me just share my screen here. I will just put it here. So yes, I hope you're able to see my screen. So verbal ability in Infosys, how it's going to be is usually verbal ability in Infosys will have these has questions from these topics. That is, reading comprehension will be there, one or two questions. Sentence correction might be there, two or three questions from there. Sentence selection maybe one or two. Sentence completion, you may have two or three. Then there will be something called para jumbles, spotting the error, analogy, fill in the blanks, one word substitution. So from all these things, you may get the questions from some of these. Sometimes it may be
there may be questions from a few topics, sometimes they may not be from the other topics, so it may happen either way. So we will have to be prepared with all the topics, so you don't know which topic the question is going to come, so we have to be prepared, very important. And also the number of questions per, you will get will be 20, and the time limit given for that will be 25 minutes. So this will be, the difficulty might be medium to hard, because it's Infosys. You will have to be a little, very good in your verbal, that is English, right? Your grammar, your vocabulary, everything. And also, so with that we will just see, and this time there may not be any negative marking as what we came to know, but we are not very sure about it, so always be prepared for anything, right? So yes, so first thing we will see is the reading comprehension and how you will need to go about it. Okay, so reading comprehension usually is, I'm sure most of you know what is a reading comprehension. Reading comprehension is nothing but they'll be giving a passage. So this passage, from the using the details of this passage, they will be giving the questions. They will ask you questions based on that, so that you should be able to answer those questions. That is how the reading comprehension usually goes. And so here, actually, reading comprehension we can actually try to tackle the reading comprehension with a lot of tricks, some techniques. We can use some techniques. For that, let me just give you a small example here. Okay, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది ఏంటంటే, ఒక సినారియో, ఒక సీన్ ఒకటి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. Here, let us imagine that you are going to your friend. Suppose your friend is there. Okay, you're meeting your friend somewhere, and then friend says that come, let us play a game. So the friend is asking you for a game. You are ready to play a game anytime, right? So you're saying okay. Now she says that, see, I have a room inside here. You have to, based on the things inside the room, I will just ask you some questions. Okay, I will ask you some questions. You should be able to answer. So who just does it at the shortest time will be the winner. So that is what your friend says. So now what you do is, you're ready for that. You're going, and your friend. So in this game, questions can be approached in many ways. Different people approach these questions in different ways. So, like for example, if the person says, gives you the question, there are one way is scholar approach. They call it a scholar approach. This scholar approach is like, the moment you see that room, you go inside the room. There are around 2 or 3 rooms. You go and look at every minute detail. You try to understand everything. Where is what and what is everything. Put everything, all the minute details in your mind. అన్ని మొత్తం చూసుకుని, డీటెయిల్స్ అంతా గుర్తుపెట్టుకుని బయటకు వస్తే, అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమవుతుంది? బై ద టైమ్ ద పర్సన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, అన్ని గుర్తుండకపోవచ్చు కదా, కొన్ని మర్చిపోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ స్కాలర్ అప్రోచ్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లో ఎట్లా అంటే, ఈ సేమ్ ని మన రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ తీసుకెళ్తే, ఇట్ విల్ బి లైక్ రీడింగ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్, ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్, అన్ని డీటెయిల్డ్ అన్ని అర్థం చేసుకుని అప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తున్నట్టు. వుడెంట్ ఇట్ బి రియల్లీ టైమ్ కన్స్యూమింగ్? అండ్ అది కాకుండా వీ మే నాట్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ స్మాల్ డీటెయిల్ కదా. సో అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ అప్రోచ్ కాల్డ్ ది హంటర్ అప్రోచ్. ఈ హంటర్ అప్రోచ్ లో ఎట్లా అంటే, యూ విల్ నాట్ గో సీ ఇన్సైడ్ ద రూమ్స్ అంతా. ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ చెప్పు అని అడిగి, దాని తర్వాత యూ జస్ట్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ గో అండ్ సర్చ్. Suppose that person is asking, there is a laptop inside, can you tell me the brand name అని అడుగుతారు. అప్పటికప్పుడు you go there, you go search where is the laptop and then find out where is the brand and then come and tell. అంటే ఏమవుతుంది, again it is like time consuming అవుతుంది మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, సో ఇప్పుడు ఇది రెండుటికి బదులు యూ కెన్ హ్యావ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్. ఓకే, ఇది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లో ఇది ఎట్లా అంటే, ఫస్ట్ గబగబా రీడింగ్ క్వశ్చన్ చదివేసి ఆ తర్వాత ప్యాసేజ్ లో ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ అని ఎత్తుక్కునేటట్టు. అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి టకటక కనుక్కోవచ్చు. బట్ ట్రికీ క్వశ్చన్స్ అంటే
how it will be possible for us to try to get the answer? It will be little difficult కదా. సో ఇది రెండిటికి మధ్యలో ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్కి వెళ్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఎట్లా, యూ జస్ట్ గో ఇన్ సైడ్. ఇది ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దట్ సేమ్ సినారియో. యూ గో ఇన్ సైడ్, యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ హస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్. అంటే ఏమేమి ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఒక లైట్ గా ఒక లుక్ వచ్చేసేసి దెన్ యూ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. అండ్ నౌ the moment the same question is asked, like laptop brand ఏంటి, you know where is a laptop, you can go find out and come and immediately tell. So this is a balanced approach. ఇది ఎట్లాగంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ లో మనం మొత్తం ఒక గ్లాన్స్ ఇచ్చేస్తాం, ఒక ఓవరాల్ ఇది అర్థమైపోతుంది. దెన్ యూ గో look into the question and then find the answers there. So ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి there are two types of questions asked ఇక్కడ. called referential questions and inferential questions. Referential questions ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి ప్యాసేజ్ నుంచి, సో దాట్ యూ కెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఫైండ్ ది ఆన్సర్. ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అంటే ఇట్స్ లిటిల్ ట్రికీ క్వశ్చన్స్ అంట. ఎట్లా అంటే దీంట్లో మనం ఆథర్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు, ఈ దాంట్లో ఉన్న జిస్ట్ ఏంటి, ఐడియా ఏంటి, ఇదంతా మనం ఒకసారి మైండ్ లో షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద passage properly, only then we will be able to answer those questions. So you should draw your own conclusions also sometimes from the based on the paragraph given there. So ఇవన్నీ కూడా చేయాలంటే it becomes a little difficult కదా. ఇలాంటి దీనికి ఆన్సర్ చేయాలంటే so the last method is always the best. So try to have a balanced approach when you're attempting the reading comprehension questions. Okay, reading comprehension attend అయినప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా we should take care to remember. Okay, so now that you understood how reading comprehension can be tackled, so let us just see. Yeah, this is what I talked to you about: the scholar approach, the hunter approach, and the balanced approach. So this is how we can go about it. So I hope I'm clear till now, right? Okay. Now we have this passage. Using this passage, we are going to read this passage and try to answer the questions that comes after this. So, if a person suddenly encounters any terrible danger, the change of nature one undergoes is equally great. Sometimes fear numbs our senses. Like animals, one stands still, powerless to move a step in fright or to lift a hand in defense of our lives. And sometimes one is seized with panic and again act more like the inferior animals than rational beings. On the other hand, frequently in cases of sudden extreme peril, which cannot be escaped by flight and must be instantly faced, even the most timid men at once, as if by miracle, become possessed of the necessary courage, sharp, quick apprehension, and swift decision. This is a miracle very common in nature. Man and the inferior animals alike, when confronted with almost certain death, gather resolution from despair. But there can be really no trace of so debilitating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear life. At such times, the mind is clearer than it has ever been. The nerves are steeled. There is nothing felt but a wonderful strength and daring. Looking back at certain perilous moments in my own life, I remember them with a kind of joy. Not that there was any joyful excitement then, but because they broadened my horizon, lifted me for a time above myself. So if you can read this paragraph once, just give it a read so that you will understand better. So now we have, try to understand. So what it says, I'm sure you all can, understand something from the passage, right? So it says about a person, how a person can, reacts in case of when there is danger, when he's faced with danger, right? The whole passage, tells that. Am I right? Yeah. Okay. So now that we understood the passage, we'll see what are the questions that is followed.
one more thing here I would like to insist on is usually the most common questions they might ask is to give a title for the passage. Okay, one thing. Or they may ask what is the general idea of the whole passage, they may ask. Or again, they may also say, ask you what is the conclusion of the whole passage. So these are the general, the repeated questions, often repeated questions which you can expect from the reading comprehension. This is one thing we should remember. So when you think, when you are on that, so we can see that the first question says that the title that best suits the passage would be, right? So what will be the title that best suits the passage? So the will to fight, the miracle of confronting danger, the change of nature, courage and panic. So when you look at all the four options, what happens is, of course, almost all they are similar in meaning, right? The will to fight, the miracle of confronting danger, change of nature, courage and panic, almost all looks like it is okay for that particular passage, right? Maybe. But then if you are looking at the passage again, when you look at this passage, you will come to know that there is a more concentration focus on how a person faces the danger, right? Yes, the change of nature is there, everything is there, but the passage as such focuses more on how a person faces the danger. So faces the danger, which word gives that is confronting danger. Confronting means facing something. So the miracle of confronting danger. So that is the that may be the suitable title, right? Okay, I hope I'm clear in that, right? So if you look into the second one, a man may react to sudden danger in three different ways. What are they? So that is what is the second question. So if you read the options, he may flee in panic or fight back or stand still. So he may be paralyzed with fear, seized with panic, or act like an inferior animal. He may be paralyzed with fear or seized with panic, or as if by miracle become possessed of the necessary courage and face the danger. He may be paralyzed with fear, run away or fight. So when you look at this, they're asking how the person may react in three different ways. So when you see here, here they've said sometimes fear moves, numbs our senses, and we move a step in fright or seized with panic and again act more like the inferior animals itself. But on the other hand, means not like that. What happens is, cases of sudden extreme peril which cannot be escaped by flight, even the most timid men at once, as if a miracle, become possessed of the necessary courage, sharp, quick apprehension and swift decision. Okay, so by courage, that is what they become possessed of the necessary courage and face the danger. So that is there, right? Even though he may be paralyzed with fear or seized with panic, so by miracle he'll face the danger. That's what is given there. So that might be the right answer, right? So I hope I'm clear till here. Okay. So when you look into the third one, what is the meaning of the word debilitating? So when you go back and see here, when you look at the passage again, debilitating is there in this sentence. Okay. So it says, but there can be really no trace of so debilitating a feeling in the person fighting. So in the person fighting, in the sense, debilitating a feeling, no trace of debilitating a feeling. Ante it should be like fighting చేసేటప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ లేదు. ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉండదు? లైక్ వీకర్ ఫీలింగ్ అట్లా ఉండదు అని మీనింగ్ లో వచ్చేస్తుంది. సో వెన్ యూ లుక్ హియర్, ఇక్కడ స్ట్రెంగ్తన్ అనేది రాదు. సో దిస్ ఇస్ a method where you eliminate the wrong answers which are not right answers. Okay, strengthen అనేది రాదు, debase రాదు, thriving అనేది కూడా రాదు. ఇవన్నీ కొంచెం పాజిటివ్ దీంట్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏది ఉందంటే ఇంకోటి ఫీబుల్ అంటే ఫీబుల్ వాయిస్ అని అంటాం కదా. సో సంథింగ్ వీక్ అంటాం. సో enfeeble is the right answer అని అనుకోవచ్చు. సో that is what is the proper answer. So ఇలా we can also
try to find the answer. Ikkada explain the phrase gather resolution from danger అనేది ఉంది. Okay, so here find peace in times of difficulty అనేది option. A state of utter hopelessness makes one determined to face the difficulty, to remain calm and not to lose hope, to be enthusiastic and brave the odds. Okay, so the phrase gather resolution from danger అని ఉంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం దీనికి చూస్తే, సో ఓకే మనం బ్యాక్ వెళ్తే, man and the inferior animals alike, when confronted with almost certain death, gather resolution from despair అంట. అంటే డెత్ వచ్చేటప్పుడు కన్ఫ్రాంటెడ్ ఏంటి, ఫేస్, when you face the death they just gather some resolution from despair అని అంటారు. there can be no trace of so debilitating pain వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్, ఫైండ్ పీస్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అనేది డిఫికల్టీ కాదు కదా ఇక్కడ టైమ్స్, సో దాన్ని మనం తీసేయవచ్చు. A state of utter hopelessness makes one determined to face the difficulty. So it might be this, but let us just put it on hold and try those other two also. To remain calm and not to lose hope, maybe అది కూడా అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఏంటంటే టు రిమైన్ కామ్ అండ్ నాట్ టు లూజ్ హోప్ అనేది గ్యాదర్ రెజల్యూషన్ ఫ్రమ్ డిస్పేర్ అనేది అవ్వదు కదా. సో దట్ మే నాట్ బి దేర్, అంత కరెక్ట్ మీనింగ్ రాట్లా అక్కడ. టు బి ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ బ్రేవ్ ద ఆడ్స్ మే ఆల్సో బి కరెక్ట్, కానీ ఈ గ్యాదర్ రెజల్యూషన్ ఫ్రమ్ డేంజర్ అంటే నాట్ టు లూజ్ హోప్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఫేస్ ద డిఫికల్ట్, అదే అక్కడ మీనింగ్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ లో అది మనకు కనపడుతుంది. కాబట్టి ఎంత హోప్లెస్ పొజిషన్ ఉన్నా కూడా వన్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫేస్ ద డిఫికల్టీ, అది అక్కడ మీనింగ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది ఫోర్త్ వన్. సో ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. Okay, so ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కాకుండా you will have, and there's one more last answer question. The author feels happy in the recollection of dangers faced and overcome because they brought him a new experience, they added a new perspective and lifted him above himself for a time. These experiences boosted his confidence, he felt elated as he was alive. Okay, these are the four options. ఇప్పుడు ఆథర్స్ experiences గురించి లాస్ట్ లో ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ can go and look back into the passage. I remember them with looking back at certain perilous moments in my own life, I remember them with a kind of joy, not that there was any joyful excitement then, but because they broadened my horizon, lifted me for a time above myself. So this lifted me for a time above myself already akkada undi kabatti that will be the answer. So manaki idi that question kabatti not an issue at all, we can easily go ahead and mark them. Okay, I hope that much is clear. So reading comprehension may not only these, ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ వే యూ క్యాన్ ట్రై టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సో ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ టిల్ నౌ, రైట్? ఓకే, సో నౌ we look into some other topics where we have sentence completion. So sentence completion ఏంటంటే దే ఎందుకు ఇస్తారంటే వాళ్ళు దే వాంట్ టు టెస్ట్ యువర్ వొకాబులరీ స్కిల్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ని ఎంత కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నారు అన్నది చూడడానికి కోసం దే ఆర్ గివింగ్ అగైన్. సో ద లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీకు ఎలా తెలిసింది అనేసి. ఓకే, so when you look into this question, those who feel, that is this example, those who feel that environmental regulations are intrusions on industry and unnecessary think that the research on alternative fuel is dash. So when you read the sentence, we can logically understand that research on alternative fuels, research on alternative fuels is it is only to protect the environment. Okay, so a person who wants to protect the environment
it's you will have to think that who thinks that it is not correct. Intrusions అంటే అది మంచిది కాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్ అనే దాన్ని నెగటివ్ గానే అనుకుంటారు. సో ఇంట్రూషన్స్ అంటేనే దే సే ఇట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అని అనుకునే వాళ్ళు దే విల్ థింక్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఒక మైండింగ్ లో వస్తుంది. సో అక్కడ మీకు నెగటివ్ వర్డ్ రావాలి. ఓకే, సో నెగటివ్ వర్డ్ రావాలంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద ఆప్షన్స్, కరేజెస్ అనేది నో, ఇట్స్ అ పాజిటివ్ వర్డ్. ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా నో. యూస్ఫుల్ అనేది అగైన్ దట్ ఇస్ ఆల్సో యూ కాంట్ టేక్. బట్ ఒక్క వర్డ్ ఒకటి ఉందంటే అన్వారెంటెడ్. సో యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ మార్క్ ఇట్ unwarranted. So that becomes very easy that way. Okay. Right. So option will be D. So if you mark the option D, it will be correct. Because a person who feels that environmental regulations are not necessary is also going to that research is not required. Am I right? So that will be the unwarranted. So if you just be able to understand the sentence to some extent, it will be easier for us to understand what goes in the blank. And from the option, we'll be able to find that becomes a little easy, right? Okay, I hope you understood that. Okay, let's move on to the next one. So, ఎప్పుడు కూడా మనం proactive solving instead of reactive solving అంటారు. అంటే ప్రోయాక్టివ్ సాల్వింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒకసారి ఒక సెంటెన్స్ చదివి, ఇఫ్ యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్, యాజ్ యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్, వన్స్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద సెంటెన్స్, ఆ సెంటెన్స్లో వాట్ వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ వెల్ విల్ ఫిట్ ఇట్ అన్నది మన ఓన్గా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. లైక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్, యూనో ప్లస్ పాజిటివ్ వర్డా, పాజిటివ్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డా, నెగటివ్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డా అని ఒకటి, ఆర్ యునో the similar in meaning on a word ఒకటి, like whatever may come there, correct word అక్కర్లేదు, ఏదో what may come there అన్న ఒక word అని we can just put it in our mind and try to put it there, and then if it really works then it becomes easy for us to solve. So if you just look at that, reactive solving ఏంటంటే taking the answer నుంచి తీసుకెళ్ళి ఆ blank లో పెట్టి ట్రై చేయడం. So it may not work when you do that, right? You just can't do that. You don't know. It might go wrong if you try that, right? So it's always better to go into proactive solving. And people often revel under the impression that only the poor and less educated people use slang, but this idea is totally dash. So here, again, when you look at it, if you scan the answer options, C and D. See, people often revel under the impression that only the poor and less educated people use slang. Okay, so if you say ఏమని రావచ్చు అక్కడ, బట్ దిస్ ఐడియా ఇస్ సో అనుకుంటారు కానీ ఈ ఐడియా అనేది, బట్ దిస్ ఐడియా ఇస్ టోటలీ, ఆ ఐడియా ఏంటి, టోటలీ కరెక్టా నాట్ కరెక్టా, ఇట్ ఇస్ బట్ అన్న వల్ల అది the structure of the sentence has changed, ఐడియా మారిపోయింది అక్కడ. సో ఇట్ ఇస్ టోటలీ నాట్ కరెక్ట్ అన్న మీనింగ్ లోనే రావాలి, రాంగ్ అన్న మీనింగ్ లోనే రావాలి అక్కడ, రైట్? సో అలా తీసుకుంటే రాంగ్ అన్న మీనింగ్ ఏమో యునో విచ్ వర్డ్ గివ్స్ దాట్, accurate will not give, popular both are positive words, so we just can easily eliminate them. If you are looking in the other two options, erroneous and ineffective. Ineffective అనేది it wouldn't suit that particular place కదా. So better choice of answer error, wrong, not correct అన్న మీనింగ్ ఏమో error కనే వస్తుంది. So you can always put that there. So you also have to see the context and how that particular word fits that place also. Okay, that is also very, very important. Right, I hope I'm clear till now, right? This is how the sentence completion will go about in this, and you may face a lot of other you may see a lot of other questions like this, so you will need to solve them that way. Okay, okay, so this is what we were discussing initially. So blank should be meaning wrong, which is a negative word,
and you need to scan the options. C and D may be correct, so in the context, error is the best choice of answer. Okay, right. So again, when you look at this, the volcanic dash was the cause of great devastation. So usually, when you look into the options, volcano అనగానే మనకేమో ఒక ఏ వర్డ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. You will already know that. We need not go in. Volcano అనగానే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎరోషన్ అన్నాం అనుకోండి. ఎరోషన్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నెగటివ్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ రిమూవింగ్ అన్న మీనింగ్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఎరోషన్ అనేది రాదు. మూమెంట్ అనేది కూడా రాదు. ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్. వల్కనో అనేది మూమెంట్ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ మైట్ బి అవుట్ బర్స్ట్ ఆర్ ఎరప్షన్. సో విచ్ ఇస్ అ బెటర్ సూటెడ్ అక్కడ అంటే ఎరప్షన్, అదే బెటర్ సూటెడ్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే ఎరప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో we'll look into one more question. It was impossible to recover the victims' bodies as the place of the accident was dash. So, ఇప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఇంపాసిబుల్ అనేసారు అంటే అస్సలు కుదరదు అని అర్థం, అంతే కదా. అస్సలు కుదరదు అంటే సపోజ్ ఆ యాక్సిడెంట్ ప్లేస్ వాస్ రాకీ అనుకోండి, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రాకీగా ఉన్నా యూ కెన్ సమ్హౌ గెట్ ఇట్. డిస్టెంట్ అంటే కొంచెం దూరం ఉన్నా వీ కెన్ గెట్ ఇట్. మార్షి అంటే లాడ్ ఆఫ్ మాస్ ఉండడం, పాకురు ఉండడం. ఆ పాకురు పట్టిపోయి ఉన్నా యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో అండ్ డూ. సో ఇంపాసిబుల్ అంటే ఎలా అంటే ఇంపాసిబుల్, ఇన్యాక్సెసిబుల్ అంటేనే ఇట్ ఇస్. సో ఈ మూడు తీసేస్తే ఉండేది ఇన్యాక్సెసిబుల్. సో యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ ఇన్యాక్సెసిబుల్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ టిల్ హియర్, రైట్? So this is how you can go ahead and answer those questions. So when you look at these questions, the salt spray has gradually dashed the bridge. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఏమేమి వచ్చినాయి ఆప్షన్స్? స్పాయిల్డ్ వచ్చింది, రావేజ్డ్ వచ్చింది, డిమాలిష్డ్, ఎరోడెడ్ వచ్చింది. సో స్పాయిల్డ్ అనేది మేబీ ఎందుకంటే స్పాయిల్ అయింది అని చెప్పొచ్చు, గ్రాడ్యువల్లీ సాల్ట్ స్ప్రే కాబట్టి డ్యామేజ్ అయిందని చెప్పొచ్చు, డిమాలిష్డ్ చెప్పొచ్చు, రావేజ్డ్. బట్ ఏది ఇంకా మోర్ ఫిట్టింగ్ దాట్ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ అంటే, మీకు సాల్ట్ అనగానే ఎరోషన్ అంటే అది తినేయడం, సాల్ట్ తినేస్తుంది కదా యూజువల్గా, ఎరోషన్ అంటారు దాన్ని. సో ఎరోషన్ అనేది మోర్ సూటబుల్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎరోడెడ్ ద బ్రిడ్జ్ అని చెప్పచ్చు. కొద్ది కొద్దిగా వెళ్ళి పాడైంది అన్న మీనింగ్ లో వస్తుంది. గ్రాడ్యువలీ అని పెట్టాను. ఓకే, సో గ్రాడ్యువలీ ఎరోడెడ్ ద బ్రిడ్జ్. సో దట్ యూ కెన్ గో విత్ దట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, as a result of dash, many unsuitable candidates were selected for the post. So ఇక్కడ టాలరెన్స్, ఫేవరెటిజం, హ్యూమిలిటీ, jurisprudence. Jurisprudence అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ సూటబుల్ ఇన్ దట్ ప్లేస్, ఎందుకంటే సంథింగ్ విత్ జ్యూరీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ లా. దానికి అది ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు. హ్యూమిలిటీ అంటే హంబుల్ నేచర్ అంటారు కదా, హంబుల్గా ఉంది. సో హంబుల్గా ఉన్న వల్ల అన్సూటబుల్ క్యాండిడేట్స్ రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దాట్ ఆల్సో వీ కెన్ రిమూవ్. బట్ ఫేవరెటిజం అనేది ఫేవర్ చేస్తున్నాము అని అంటాం కదా. సో ఫేవరెట్, సో సూటబుల్ క్యాండిడేట్స్ కాని వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు. సో ఫేవర్ చేసిన వాళ్ళే కదా రావచ్చు. సో యూ క్యాన్, దట్ విల్ బీ ద ప్రాపర్ అండ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ ఎలిమినేట్ అ ఫ్యూ థింగ్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ అ వర్డ్, ఒక వర్డ్ చూసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ మే నాట్ నో అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. కొన్నిసార్లు మనకి అర్థం అవ్వదు, కానీ కోర్ వర్డ్ ఏంటి అని తెలిసిందంటే ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని వర్డ్స్కి చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్కి ఏంటంటే ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ అనేది పెడతారు. సో ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ వర్డ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది మనకు. కానీ కోర్ వర్డ్ ఏంటి అని మనకు ఒకసారి అర్థమైపోయింది అనుకోండి, then it becomes easy for us to understand what that particular word means. So a meaning anedi ardhamayipotundi. Then it becomes easy for us to select that particular word for that particular blanks.
right? So this is how you can go. Okay. So now let us look into yeah. ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ లో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఆల్సో డూ సమ్ క్లూస్ పెట్టుకుని కూడా కనుక్కుంటాం. ఎట్లా అంటే ఎలాంటి క్లూస్ కనుక్కోవచ్చు అంటే వీ కెన్ ఫైండ్ ద సైన్ పోస్ట్ వర్డ్ క్లూస్ అని అంటారు. అంటే సపోర్ట్ సైన్ పోస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, కాంట్రాస్ట్ సైన్ పోస్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇట్ మైట్ బి సపోర్ట్ సైన్ పోస్ట్ ఆర్ కాంట్రాస్ట్ సైన్ పోస్ట్. సపోర్ట్ సైన్ పోస్ట్ వర్డ్స్ ఎలాంటి, what are the words అంటే like and, similarly, in addition, since, also, thus, because. So such words are support signpost. Why they are called support signpost అంటే ఇప్పుడు two ideas ఉంటది ఒక particular sentence లో, like there are two sentences which has two ideas అనుకోండి. సపోజ్ both the ideas అనేది సేమ్ పాత్ లో వెళ్ళిందంటే, if they are in the same path, then ఆ మధ్యలో ఉండే కనెక్టర్ వర్డ్స్ అనేది సపోర్ట్ సైన్ పోస్ట్ వర్డ్స్ గా ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, అండ్, సిమిలర్లీ, ఇన్ అడిషన్, ఇవన్నీ సపోర్ట్ సైన్ పోస్ట్ వర్డ్స్. ఇన్ ద సెన్స్ both the sentences will have the same idea. That's the reason only then these words are used. Okay, like for example, you can just look at the example which is given below. ధోని డిజర్వ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డ్ అనేది ఒక సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే, హీ స్కోర్డ్ అ సెంచురీ డాష్ టు దట్ హీ క్లెయిమ్డ్ అ కపుల్ ఆఫ్ వికెట్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి, రెండు ఐడియా ఎలా ఉంది, దే ఆర్ సిమిలర్. అంటే పాజిటివ్ ఐడియా, బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ ఐడియా. స్కోర్డ్ అ సెంచురీ అనేది పాజిటివ్ ఐడియా, అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లెయిమ్డ్ అ కపుల్ ఆఫ్ వికెట్స్ ఇస్ ఆల్సో అ పాజిటివ్ ఐడియా. So what happens? You can eliminate the option but then an option తీసేయచ్చు, because only when both the ideas are contrast, opposite గా ఉన్నప్పుడు but then అని వస్తుంది. So you can just eliminate that. So C and B ఇవి రెండు కూడా won't fit there. Okay, so you can only say similarly అనేది కాదు, ఎందుకంటే ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఇది ఉనింది అది ఉనింది. సో రెండు ఐడియాస్ ఉన్నాయి, టూ ఐడియాస్ ఇన్ ద సేమ్ వే, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సే ఇన్ అడిషన్. సేమ్ ఐడియా కాదు, నాట్ ద కంప్లీట్. ఒకవేళ సేమ్ ఐడియాగా ఉన్నింది అనుకోండి, సో స్కోర్డ్ సెంచురీ అండ్ దాని తర్వాత సెంచురీ గురించే మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్పారంటే దెన్ సిమిలర్లీ అనొచ్చు, లైక్ వైజ్ అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. ఇట్ ఈస్ టూ ఐడియాస్ బట్ నాట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ ఐడియాస్. ఓకే, ఒకటి పాజిటివ్ ఒక నెగటివ్ కాదు. Understood what I mean? So that is the reason you have to go with in addition. Okay, that will be the right answer. So this is how we have to try to find out the answers for sentence completion. Okay, let's look at one more. So this is what we discussed just now. So positive idea, he claimed couple of wickets, also positive idea. A is eliminated and C and D is also wrong, right? So that's the reason we go ahead with D, that is in addition. Hope all of you are clear till now. So any doubts? No, I don't think so there is any doubts. Anyway, fine. So next is the contrast signpost. Contrast signpost words enti elanti ante but, yet, despite, however, unless, rather, although. So ఇలాంటి ఇవి అని కాంట్రాస్ట్ సైన్ పోస్ట్. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే టూ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి, యూ బెటర్ వేర్ గ్లోవ్స్ కదా వెన్ యూ కీప్ వికెట్స్ డాష్ యూ మైట్ ఇంజూర్ యువర్ పామ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గివెన్, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తుంటే హియర్ వాట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సేస్, ఇక్కడ గ్రామర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎల్స్ కానీ ఆర్ ఏంటి
because కానీ దాంట్లో స్టార్ట్ అవ్వదు usually we don't start a sentence with else or because, so that we can eliminate. So what is the other thing which is there is otherwise, but also doesn't come here, right? Because it's not too different ఇది కాదు, so you can't use but. You can have to use it is not too ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్ కాదు ఇక్కడ కదా, so you have to look at that also. So you better wear gloves when you keep wickets, otherwise you might injure your palms. So that is the right option. So no start you can't start a sentence with else or because, so A and D are eliminated. But is a contrast signpost word, so in this one otherwise is a better choice of answer. So that is the explanation for this. కొన్ని క్లూజ్ ఉంటాయి ఇంకా ఏంటంటే స్ట్రక్చర్, ఆ సెంటెన్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ పట్టి మనం కనుక్కోవడం. సో ఎలాగా, వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్, హౌ ద స్ట్రక్చర్ విల్ బి ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఈ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ లో ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ హౌ విల్ ఇట్ బి అంటే అకార్డింగ్లీ ఉంటాయి, కాన్సిక్వెంట్లీ, బికాస్, దస్, ఫార్, సిన్స్, ఇటువంటి ఉంటాయి వర్డ్స్ విచ్ సేస్ దట్ ద సెంటెన్స్ హ్యాస్ ద స్ట్రక్చర్. సో దాన్ని బట్టి కొన్ని క్లూస్ యూజ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు. కాజ్ అండ్ లైక్ సో దాట్ అంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెండ్ అంటారు. Accordingly అంటారు. So this is also helps us in finding out the blanks for the sentence completion, right? Or definition or restatement. Definition or restatement ఏంటంటే ఇక్కడ కమ్మా, సెమికోలన్, కోలన్ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి మనం సెంటెన్స్ లో, దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. సో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టైర్డ్ అండ్ సో ఐ వాంట్ టు డాష్. సో ఇక్కడ ఎట్లా వస్తుందంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, ఐ ఫీల్ టైర్డ్ సో ఐ వాంట్ టు డూ. సో దిస్ ఇస్ ద కాజ్ అండ్ దిస్ ద ఎఫెక్ట్, రైట్? So of course it is like you can't chat with your friends when you are extremely tired, right? Chatting with your friends when you're extremely tired doesn't make sense, okay? And go see the doctor. Seeing the doctor also is not it doesn't relate to that. And watch some funny movie, I don't think so, when you're tired, right? So what will be the best option enti ani mana chuste, go to bed early. So ee cause ke idi effect, you can just put it there. So as simple as that, okay? I hope I'm clear here again, right? Okay, so let us move on to definition or restatement. Okay, ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో మనం కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ చూసాము, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ చూసాము. ఇది కాకుండా ఇంతకుముందు ఎలా లైక్ సెంటెన్స్ సైన్ కాంట్రాస్ట్ సైన్ పోస్ట్ చూసాము, ది సపోర్ట్ సైన్ పోస్ట్ చూసాము. సో ఇవన్నీ మనకు అర్థమైపోతుంది కదా. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ రీస్టేట్మెంట్. If a noun follows a comma, it usually says something more about the noun preceding the comma. In some case, the punctuation mark could also be a colon or a semicolon. So colon, semicolon, comma ఏది వచ్చినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉంటే ఏమవుతుందంటే దాని ముందు ఒక noun ఉంటుంది. ఓకే, నౌన్ ఫాలోస్ అ కమా. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఎట్లా ఇచ్చారంటే ఎగ్జాంపుల్ తో ఇట్స్ బెటర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. ద సెనేటర్ వాస్ కమిటెడ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హర్ డాష్ వచ్చింది, కమా ద ఓటర్స్ ఇన్ హర్ ఓన్ స్టేట్. సో ఈ హర్ డాష్ లో ఏముండాలి, దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఆ నౌన్ ని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ద ఓటర్స్ ఇన్ హర్ ఓన్ స్టేట్ అని. సో ఓటర్స్ ని ఏమంటారు, యూజువల్ గా ఓటర్స్ అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఏం పేరు చెప్తారు వాళ్ళకు, పార్టిసిపెంట్స్ అనరు, కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అనరు. లాబీస్ట్ అంటే అసలు దే ఆర్ కంప్లీట్లీ టు డూ విత్ ద లా, సో వాళ్ళు కూడా కాదు అనేది. సో ఇట్ మస్ట్ బి సపోర్టర్స్. సపోర్టర్స్ ఇస్ అ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. సో ఆ కమా తర్వాత మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చింది. ఒక్కొక్కసారి అక్కడ వర్డ్ ఇచ్చేసిస్తారు, దెన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వర్డ్ బ్లాంక్ రావచ్చు. సో it may be అప్పుడు కూడా you need to find out what is the by understanding the explanation given for that particular noun or subject or whatever, right? And sometimes it will be a colon or semicolon or comma, ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు, ఏ ఒక పంక్చుయేషన్ అన్నా అయి ఉండొచ్చు. Yes, I hope I'm clear. All of you were able to understand that. Okay.
So with that, we'll just move to the next one. Okay, ఇక్కడ ఆర్టికల్స్, సమ్ టైమ్స్ బ్లాంక్స్ లో ఆర్టికల్స్ కూడా మనల్ని కనుక్కోమంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే డాష్ ignorance is bliss and dash ignorance of Melinda was really astounding. So what type of article should come here? So ఇక్కడ ignorance is bliss and ignorance of Melinda was really astounding అని వచ్చింది. సో మనం ఎలా పెట్టి చూడొచ్చు? సో ఇగ్నోరెన్స్ అనగానే మనం యూజువల్గా ఏమనుకుంటాము, ఐ వచ్చింది కాబట్టి యాన్ ఇగ్నోరెన్స్ అని అనుకుంటాం కదా. యాన్ ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అండ్ డాష్ యాన్ అంటే ద వచ్చింది, ద ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ మెలిండా వాజ్ రియలీ అస్టౌండింగ్ అని అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ దీనికి మనకు అవసరం లేదు. వై? బికాస్ ignorance is an abstract noun. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా దానికి ముందు ఆర్టికల్ అనేది రాదు. నో ఆర్టికల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బిఫోర్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. ఓకే, ఇగ్నోరెన్స్ అనేది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ షేప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఫీలింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనగానే మనకు తెలుసు కదా, నాట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ షేప్, అది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. సో నౌన్ అంటే ఏంటి, ఒక షేప్ ఉంటుంది కదా, సమ్ ఆర్టికల్ మెటీరియల్ అంటాము. ఇక్కడ it doesn't have, so we don't have that, right? So second blank లో the అనేది పెట్టాలి, ఎందుకంటే so where we have this option, let's see, that is a B, option B. The ఎందుకు పెట్టాలంటే because it talks about that particular person. అక్కడ కూడా ignorance, కానీ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ignorance గురించి చెప్తుంది. అంటే ఒక మెరెండాస్ ఒక ignorance గురించి చెప్తుంది కాబట్టి then you have to use the అన్నప్పుడు పర్టికులర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు the అనేది యూజ్ చేయాలి. So you have to use that the. So ఇంకోని abstract nouns ఏంటి అని చూస్తే you have something called integrity, compassion, charity, success, courage, deceit. ఇవన్నీ కూడా it is a abstract nouns. So ఇవన్నీ abstract nouns. So I hope I'm clear. అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు the అనేది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు the అనేది వస్తుంది. జస్ట్ మామూలుగా ఏదైనా గురించి చెప్పేటప్పుడు అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ద, సో ఇవన్నీ ఆర్టికల్స్ కింద. ఏ యాన్ అండ్ ద, ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో వాట్ ఇస్ ఆర్టికల్ కదా. ఏ యాన్ అండ్ ద అనేది ఆర్టికల్స్, ఇవన్నీ అక్కడ వస్తాయి. ఎస్, క్లియర్, అర్థమైందా అందరికి? ఐ హోప్ ఐ యామ్ ఓకే. సో that is till the sentence. సో మనం ఇప్పుడు we learned reading comprehension చూసాము, అర్థమైంది అనుకుంటాను. సెంటెన్స్ కంప్లీషన్, సో ఇవన్నీ మనకి ఇన్ఫోసిస్ వర్బల్ ఎబిలిటీలో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, టు లెర్న్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందా లేదా, ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అని అంటారు. ఇవి కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇవి కూడా వస్తాయి. ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే read the sentence to find out whether there is any grammatical error in it. So the error, if any, will be one part of the sentence. So the letter of that part is the answer. Okay, if there's no error, the answer is D. Okay. దీంట్లో పంక్చుయేషన్ ఎర్రర్స్ అనేది ఉండదు, మోస్ట్లీ ఇవ్వరు పంక్చుయేషన్ ఎర్రర్ ఉండదు. ఇది ఏంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా మోస్ట్లీ they will not give, they will not concentrate on that. But most concentration ఎక్కడ వస్తుందంటే గ్రామర్ లో వస్తుంది. సో గ్రామర్ లో మీకు ఏం ఎర్రర్ అనేది మీరు అక్కడ కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ when you just see this 4 sentences ఇచ్చారు. ఓకే, an animal can be just as unhappy in a vast area or in a small one అని పెట్టారు. సో ఇది ఒక సెంటెన్స్. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్ లో ఏలో మనకి ఎర్రర్ ఉండింది అనుకోండి, ఏ అని చెప్పాలి. బిలో ఎర్రర్ ఉంటే బి అనాలి, సిలో ఉంటే సి అనాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ లేదని అనిపించింది అంటే డి అనుకుంటాం. గాట్ ఇట్ నో? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ క్యాన్ బి లైక్ దిస్. సో వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? I'm sure most of you will be able to easily identify where you can find the grammatical error.
అవునా, కనుక్కున్నారా? ఓకే, yes, now I will reveal the answer. Yes, so C లో ఎర్రర్ ఉంది. యాజ్ ఇన్ అ స్మాల్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా యాజ్ అన్హ్యాపీ ఇన్ అ వాస్ట్ ఏరియా అని వచ్చినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయాలి. సో యాజ్ అడ్జెక్టివ్ ఆర్ యాడ్వర్బ్ యాజ్. సో యాజ్ అనేది రావాలి. సీలో యాజ్ లేదు కదా మరి. సో అన్ అనిమల్ క్యాన్ బి జస్ట్ యాజ్ అన్హ్యాపీ ఇన్ అ వాస్ట్ ఏరియా యాజ్ ఇన్ అ స్మాల్ వన్ అని చెప్పాలి. నాట్ ఆర్ ఇన్ అ స్మాల్ వన్ అనేది రావాలి. ఓకే, సో కంపారిజన్ అనేది చేసేటప్పుడు యాజ్ బిగ్ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ అనేది ఇంకొక యాజ్ అనేది రావాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ ద ఎర్రర్. సో ఇంకా ఇలాంటి ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ అనేది ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఏంటంటే ప్రావర్బ్స్ ఉండొచ్చు. సో మనం ప్రావర్బ్స్ కూడా నేర్చుకోవడం బెస్ట్. కొన్ని ప్రావర్బ్స్ ఏమున్నాయి అనేసి ఒక్కొక్కసారి చూసి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఫ్రేజెస్ కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఫ్రేజెస్ ఎంతకెంత నేర్చుకుంటున్నారో లైక్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ కొన్ని చూసి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఫ్రేజెస్ కావాలి, ప్రావర్బ్స్. తర్వాత యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటారు. యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎట్లా వస్తాయంటే, యాక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు a person talking to the another person. ఇప్పుడు one person is talking to someone అంటే యాక్టివ్ గా చెప్పండి. or a person it was done by that person అని చెప్తుంటే that is passive voice. like she did it అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పండి. it was done by her అని అంటే passive. అంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ముందు వస్తే యాక్టివ్, ఆబ్జెక్ట్ ముందుకు వస్తే ఇట్ ఈస్ ది passive voice. సో దీంట్లో కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు you will get error identification. So you will have to practice a little bit on that also. And adjective చూసుకోవడం, preposition, nouns, adverbs ఇలాంటి అన్ని గ్రామర్లు కూడా అక్కడక్కడ you will get this error identification. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి try to go ahead and practice as much as possible. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంతకంత it will be helpful. It will be very, very useful, right? Okay, I hope I'm clear here till now. Yes, yeah, I hope so. Okay, thank you. Right, next something, this is called para jumbles. So initially ga mana chusam kada headings, వేరే headings దాంట్లో we also came to know something called as para jumbles. So para jumbles ఏంటి అంటే, ఓకే, ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ అనే ఒకటి ఇచ్చేస్తారు. దట్ ఈస్ దే విల్ బి గివింగ్ యూ సమ్ పారాగ్రాఫ్. ఈ పారాగ్రాఫ్ లో డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, లాట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఈ సెంటెన్సెస్ అంతా ఆర్డర్ లో లేకుండా జంబుల్ చేసిస్తారు. I think you all must be knowing it, but still let me just explain once more. జంబుల్ చేస్తూ ఉంటా అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లాస్ట్ లో, మధ్యలో థర్డ్ ఫోర్త్ అట్లా. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏమో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంటాయి, థర్డ్ సెంటెన్స్ ఏమో ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వస్తాయి. అట్లా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో పడేస్తూ ఉంటాయి. దెన్ they will give such a paragraph and ask you to put it in the correct sequence. Correct sequence లో they'll ask you to do. So ప్రతి సెంటెన్స్ కిను ఒక నంబరింగ్ ఇచ్చేస్తారు. లైక్ ABCD కానీ అట్లా ఇచ్చేస్తారు. లెటర్ తో లేబుల్ చేస్తారు అండ్ మనం దాన్ని కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో లేబుల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పారా జంబుల్స్ అంటారు. సో దీన్ని కరెక్ట్ ఆర్డర్, లాజికల్ ఆర్డర్ లో పెట్టామంటే you will find a proper paragraph there. You can find a proper paragraph. అలా చూసాను. ఓకే, యా. Okay, so now if you read this paragraph, see how they have given. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆర్డర్ అన్న ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఇస్ దట్. ఇక్కడ పారా జంబుల్స్ లో రెండు విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే ఇలాంటి పారా జంబుల్స్ ఏమంటారంటే
the first sentence and the last sentence, concluding sentence fixed గా ఉంది. ఈ మధ్యలో ఉన్న 4 sentences లోనే మనం జంబ్లింగ్ అనేది జరిగింది. సో దిస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పారా జంబుల్స్ ఉంటుంది. లేకపోతే యాంకర్ పారా జంబుల్స్ అంటారు. యాంకర్ జంబుల్స్ ఎట్లా అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ఇట్. అండ్ జంబ్లింగ్ అంటే ఇంకోటి ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఫిక్స్డ్ ఉండదు. మొత్తం అన్ని కూడా మీకు లైక్ 5 సెంటెన్స్ ఉండొచ్చు. మొత్తం అన్ని కూడా జంబుల్డ్గా ఉంటాయి. సో you will have to jumble all the you will have to find out what is the first one, you have to find out what is the last one also. Okay, so that is where that is how you have to do. Okay, okay. So now if you read this, so how big is the potential market? సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ కదా, దానికి ఆన్సర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ కదా. హౌ బిగ్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ మార్కెట్ అనేది అడిగారు. సో వేర్ దట్ ఆన్సర్ కమ్స్ అనేది మనం చూడొచ్చు. సో దాట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఇది కదా. సో మనం అలా చూస్తే స్టేట్మెంట్ బి అనేది ఇట్ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్ ఓపెనింగ్ ఇట్ ఇస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్. లైక్ analysts say new machines will appeal primarily to corporate users. So that is the answer for that is how big is the potential market. Who is answering that? Analysts are saying. So analysts say the new machines will appeal primarily to corporate users అనేది. సో బి అనేది దేంట్లో వస్తుంది? ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది, సి ఆప్షన్ లో ఉంది. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ లో సి వచ్చింది నెక్స్ట్ కదా. సో ఇక్కడ సో వెన్ యూ ఈ స్టేట్మెంట్ డీలో ఏమి ఇస్తుందంటే ఫర్ దెమ్ అని వచ్చింది. సో బిలో ఉన్న అనలిస్ట్ గురించి మనం ఫర్ దెమ్ అని డీలో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? ఏ ఆప్షన్ లో? సి ఆప్షన్. సో సి విల్ బి ద రైట్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ ఏమవుతుంది? బి అనలిస్ట్ సే ద న్యూ మెషిన్స్ అపీల్ ప్రైమరీ కార్పొరేట్ యూజర్స్ వచ్చింది. తర్వాత సి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇండివిజువల్ బయర్ క్యాన్ పికప్ అని. ఫర్ దెమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దెమ్ అన్నప్పుడు అనలిస్ట్ అన్నప్పుడే దెమ్ అని వస్తుంది, అంటే ప్లూరల్ కదా, ఎక్కువ మంది. సో దెమ్. అండ్ ఇండివిజువల్ తర్వాత ఫర్ దెమ్ రాదు కదా, ఫర్ ఎ పర్సన్ అని రావచ్చు, ఆర్ ఫర్ హిమ్ ఆర్ హర్ అని అలా రావచ్చు. సో దట్ విల్ నాట్ కమ్. సో బి తర్వాత వచ్చేది డి. సో మనకు అర్థమైపోయింది. సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే సిలో ఉంది. దట్స్ ఆల్. యూ నీ నాట్ ఈవెన్ లుక్ ఇన్ టు ఆల్ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అప్ వన్స్ మోర్. అవన్నీ ఒకసారి కరెక్ట్గా వేసి చూసి ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ అని చూసుకుంటే దెన్ యూ విల్ కెన్ గో అహెడ్ విత్ ద ఆన్సర్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఈజీ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఇక్కడ అగైన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రొనౌన్ నౌన్ పేర్ ఉండొచ్చు. లైక్ ఒక సెంటెన్స్ లో నౌన్ గురించి చెప్తారు. ఈ నౌన్ ప్రొనౌన్, ఈ నౌన్ ని తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ నౌన్ గా చెప్పరు కదా సెంటెన్స్ లో, ప్రొనౌన్ గా మార్చేసుకుంటారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ల్ మార్క్స్ అని చెప్పారు అనుకోండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో, సెకండ్ ఎక్కడన్నా ఒక సెంటెన్స్ లో మార్క్స్ అని యూజ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఏంటి, ఈ మార్క్స్ అనే సెంటెన్స్ కార్ల్ మార్క్స్ అనే సెంటెన్స్ తర్వాత రావాలి. సో అలా కనుక్కుంటే మనకు ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ అని చూసుకుంటే దట్ విల్ బి ఈజియర్ వే టు ఇట్. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మ్యాండేటరీ పేర్స్ అని అంటారు. మ్యాండేటరీ పేర్స్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అని వస్తుంది, ఆర్ మేబీ లైక్ ఎట్లా అంటే క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ అండ్ క్రీడ్ అనేది ఒక సెట్ గా వస్తుంది కదా యూజువల్ గా. సో క్యాస్ట్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ లో వదిలేసి నెక్స్ట్ ఎక్కడో ఒక సెంటెన్స్ లో కమ్యూనిటీ అండ్ క్రీడ్ అండ్ జెండర్ క్రీడ్ అని ఎలా, సో దాని తర్వాత ఇది వస్తుంది అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. సో దాన్ని మనం పేర్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆ ఆప్షన్ ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకుంటే దట్ విల్ ఆల్సో మైట్ వర్క్. సో ఇలాంటివి చిన్న చిన్న టిప్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ us. These are all the small tips which will help us in arranging the para jumbles a little easy, right? So I hope I'm clear till here. Yes, understood?
అర్థమైందా అందరికీ ఇంతవరకు ఇక్కడ దాకా? సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ పెట్టుకుని we can always try to find the answer. It becomes easy for us for para jumbles. Okay, right. So this is one more. Okay, you can read it, try to find out the answer. So it begins with an ordinary fever and a moderate cough. So ఇక్కడ చూడండి, and last sentence లేదు, everything is all jumbled. So you will have to do the see which is the first sentence, which comes after that, అలాంటివన్నీ మనమే కనుక్కోవాలి. So just go ahead, let us see. So if you read the sentence, it begins with an ordinary fever and a moderate cough. India could be under attack from a class of germs that cause what are called a typical pneumonia. Slowly a sore throat progresses to bronchitis and then pneumonia and respiratory complications. It appears like the ordinary flu, but baffled doctors find that the usual drugs don't work. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు స్టేట్మెంట్ బి స్టేట్మెంట్ చూస్తే, ఇండియా కుడ్ బి అండర్ అటాక్ ఫ్రమ్ అ క్లాస్ ఆఫ్ జర్మ్స్ దట్ కాజ్ వాట్ ఆర్ కాల్డ్ టిపికల్ నిమోనియా. సో ఇది చూస్తే మీకు ఇట్ షుడ్ బి ద స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్, ఎందుకంటే కండిషన్ విచ్ ఇస్ ప్రెవలెంట్ ఇన్ ఇస్ గివెన్ దేర్, అంటే ఎక్కువ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇండియాలో అన్న ఒక ఇది అక్కడ ఇస్తూ ఉంటుంది. Okay, and it talks about something which is happening in a particular place. Okay na? Then next manam ippudu దాని గురించి, like it appears అని ఇచ్చారు. సో నిమోనియా గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ నిమోనియా గురించి చెప్తున్నారు, ఇట్ బిగిన్స్ అని అయినా చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఇట్ అపియర్స్ అయినా చెప్పొచ్చు. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు డి అని అనుకుంటున్నామంటే, it appears like an ordinary flu అన్నారు. సో అది but baffled doctors find that drugs usually don't work అన్నారు. సో ఫస్ట్ దాని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత అది ఎలా, దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేది తర్వాత చెప్పారు. ఇట్ బిగిన్స్ విత్ అన్ ఆర్డినరీ ఫీవర్ అండ్ మోడరేట్ కాఫ్ అన్నారు. దాని తర్వాత స్లోలీ వాట్ ప్రోగ్రెసెస్ అన్న వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి స్లోలీ వాట్ ప్రోగ్రెసెస్ అని. సో వాట్ విల్ బి ద ఆప్షన్? B, D, and A, and then C, right? So where is that option? That will be in option B. So that is the right answer. Okay, and one more thing is option lo chusarante meeru B starting annappudu rendu dantlo undi option. B anedi and D lo undi, B lo undi. Ippudu B lo B tarvata D ochindi, B tarvata C ochindi D lo. Okay, ఇప్పుడు డీలో ఏమో బి తర్వాత సి వచ్చిందంటే సి అనేది అక్కడ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ కాదు కదా. సో యూ కాన్ సే ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సేయింగ్ దట్ స్లోలీ సోర్ త్రోట్ ప్రోగ్రెసెస్ కి దానికి కనెక్షన్ లేకుండా అనిపిస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ యూ కెన్ గో ఇన్ ఫర్ బి. సో ఈవెన్ దాట్ వే యూ కెన్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ది ఆన్సర్ ఫర్ para jumbles. I hope I'm going able to make sense to you, right? Okay, so this is how the para jumbles are done, and I hope you got the answer also. I don't know how many of you tried it, but if you have tried it and got the answer, really good, very nice, wonderful. Okay, yes, so now let's move. Okay, so that is the explanation. Okay, ఇక్కడ అగైన్ సినోనిమ్స్ కూడా అడగొచ్చు. సినోనిమ్స్ ఆల్సో బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేయమంటారు. సో వేర్ యూ హ్యావ్ సినోనిమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మీనింగ్స్ అంతే, రైట్? సో the girl is so dash that the teacher prefers to keep her outside the class. So you can also when you look into the words,
ఇక్కడ అందుకే సినోనిమ్స్ అంటే కోర్ వర్డ్స్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కోర్ వర్డ్స్ అని. సో కోర్ వర్డ్స్ మనకి ఎంతకెంత తెలుస్తుందో, మన దానికి ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ పెట్టుకుంటే మనకి వర్డ్స్ ఒక మీనింగ్స్ అనేది తొందరగా మనకి అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో we can easily try to understand when you know the core word and where mostly in the core words where prefix and suffix are attached to them. So it becomes easy for us to learn them, right? So here loquacious. See the root word. The root word is locus, means talking. Talking anedi locus anta. So and shears ante to do something. So one who talks a lot anedi loquacious. So why will that girl be asked? The teacher will ask her to be outside the class because of something which she did. Kada edo tappu chesina vallane kada chestaru. So you can say demure ante it is like being very quiet and modest also, a person who is very very shy and humble antaru. So voracious ante reader, baga ekko chadukunna vallu, like reading lots anattu voracious readers antaru. So loquacious anedi ikkada set up. Okay, so that is what is the answer. So ఇంకా కొంచెం రూట్ వర్డ్స్ మనం చూడాలంటే రూట్స్ వర్డ్స్ ఆర్ దీస్. లైక్ యూ హ్యావ్ మార్ఫ్. మార్ఫ్ అంటే ఒక ఫామ్ అంటారు. ఓకే, దాని తర్వాత మార్ఫ్ కి ఇంకా చాలా మనం పెట్టచ్చు. లైక్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ వర్డ్స్ విచ్ యూ క్యాన్ రూట్ వర్డ్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ మెటామార్ఫోసిస్ చేయొచ్చు, చెప్పచ్చు. జియోమార్ఫాలజీ, మార్ఫాలజీ, మార్ఫోజెనసిస్, అట్లా చాలా చాలా వర్డ్స్ అనేది మనం దాంట్లో నుంచి వచ్చిన రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది, ఒక ఫామ్ అంటారు. ఓకే, పాలీ అంటే మెనీ, ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. పాలీ అంటే మెనీ. పాలిటెక్నిక్, పాలిథీన్, పాలిపెప్టిట్యూడ్, పాలిన్యూక్లియర్, పాలీతో చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా పాలియాండ్రస్ అంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, a pan అంటే ఆల్, రైట్? పాన్ అంటే ఆల్. సో దీంతో కూడా మనం చాలా వర్డ్స్ చేయొచ్చు. ఆండర్ అంటే మ్యాన్. ఓకే, సో గైనకాలజీ అంటారు చూడండి. సో ఉమెన్ కాబట్టి గైనకాలజీ అంటారు. సో అగైన్ లైక్ దాట్ అనార్కీ అంటారు, రూలింగ్ కదా. సో అట్లాంటివన్నీ ఇవన్నీ కొన్ని రూట్ వర్డ్స్ వేర్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు దిస్ అండ్ వర్డ్స్ ఆర్ మేడ్. ఇంకా చాలా వర్డ్స్, ఒక్క వర్డ్ పెట్టి ఒక్క రూట్ వర్డ్ తో వీ కెన్ ఫైండ్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ వర్డ్స్. ఓకే, స్క్రైబ్ అంటే రైట్. సో డిస్క్రైబ్ అంటాం, గుర్తుందా? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ యూస్డ్ విత్ దీస్. అండ్ లేటర్ అంటే సైట్. ఓకే, lateral అంటాం కదా. సో లైక్ దాట్ ఇట్ కమ్స్, రైట్? అండ్ so this is how these are some of the root words which we use, right? Okay, I hope you understood that, right? Got it? If you want, you can always take a pic of that those words. Okay, kada substitute kanukomantaru. So ilanti kuda they might ask you. Okay, which of the following word refers to the skill required to manage international affairs? So I think you might know the answer here. Here again, the skill required, diplomacy anedi is a thing. Tact ante tactful antaru chudandi, atla vaste tenacity is also maybe not correct. So diplomacy will be the correct word for international affairs. Okay, so you are in a dash when you are forced to choose between two unpleasant alternatives. So ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే two unpleasant alternatives అని ఇచ్చేసారు. క్రైసిస్ అంటే ప్రాబ్లం, సో ఇట్ విల్ నాట్ గో దేర్. కన్ఫ్యూషన్ అనుకోండి, చాలా ఉంటేనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా డైలమా అంటేనే ఒక రెండేదో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ అ డైలమా, వెదర్ టు దిస్ ఆర్ దట్. సో దట్ ఇస్ అ డైలమా. ఓకే, so I think that you will be knowing that's a very easy word, right? And yes, small pieces of burning coal. Burning coal anna
ashes ante coal burn ayin tarvata vachi, so it's not that. So amber ante it's a, usually they have that amber color antaru kada, red ane adi. So embers will be the right one. So danvalana you can go ahead and take that embers, right? I hope you people are able to understand. Am I clear? I hope I'm audible also. I'm able to, you're able to hear me, right? Okay. So thank you for that. And yes, let's move, because there are so many such so manam చూసినంత వరకు ఇప్పటి వరకు ఈ questions will be based on all these things. సో మనకి ఏంటంటే మెయిన్గా వర్డ్స్ వొకాబులరీ బాగా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి వొకాబులరీ. ఎందుకంటే వర్డ్స్ ఇంకా ఎంతకెంత నేర్చుకుంటున్నారు అంతకంత యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఇట్ వెరీ క్విక్లీ, అంటే బాగా చేయొచ్చు, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఓకే, ఆర్ అండ్ ఆల్సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యూ నీడ్ టు నో గ్రామర్ ఒకటి స్ట్రాంగ్. ఓకే, అండ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది అది మనం కరెక్ట్గా చూసుకుంటే I think you can really rock and do that. Okay, so here also we have synonyms in perpetual ante constant, okay, and condemn ante censure. So you will just have to understand that కొన్ని words అనేది మీరు బాగా తెలుసుకోవాలి. Only then it will be easy for you to answer these synonyms. అడగొచ్చు, like ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి దీనికి ఒక one word చెప్పండి for this whole sentence అని చెప్పొచ్చు. So they may ask any way they want, so that will help. You should be able to ask answer that. It's very important. Okay, so synonyms అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇలా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈవెన్ దిస్ మైట్ హ్యాపెన్. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఆడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నారు. ఆడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న మ్యాన్ ఏమంటారంటే ఎక్సెంట్రిక్ అంటారు. సో ఎక్సెంట్రిక్ పర్సన్ అని అంటారు. సో ఎక్సెంట్రిక్, యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఎక్సెంట్రిక్. రిలీజియస్ సాంగ్, అది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, హిమ్ అని అంటారు కదా. రిలీజియస్ సాంగ్ ఇస్ హిమ్. కస్టమ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మెనీ హస్బెండ్స్, అంటే మనం పాలీ అన్నప్పుడు చూసాం కదా, మెనీ అనేది. సో పాలీగ్యామీ అనేది అక్కడ మనకు సెట్ అయిపోతుంది. సో సారీ, పాలీ యాండ్రీ అంటే మ్యాన్ అని మనం చూసాం. సో పాలీ యాండ్రీ అనేది అక్కడ సెట్ అయిపోతుంది. కస్టమ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మెనీ వైఫ్స్ అంటే అలాగే పాలీగ్యామీ. ఓకే, సో దట్ విల్ గో వెల్. అండ్ దెన్ poem written on the death of someone loved and lost. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది మనకు ఒకవేళ ఈ వర్డ్ మీకు తెలియకపోతే దీంట్లో అన్నిట్లో కూడా ఈ మొత్తం దీని మీద సమ్ టైమ్స్ వీ మే నాట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్టన్ వర్డ్స్. కొన్ని తెలిసే ఉంటుంది, కొన్ని తెలియకపోవచ్చు. సో దాట్ టైమ్ వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఇస్ you can tick those which you already know, the easy ones first. I think that's how you usually do, but still I'm just giving you another tip. So ఇంక చేసేసుకుని దాని తర్వాత తెలియంది ఒకసారి you could try to imagine or put into, and that's the reason I'm telling you to that root words కొన్ని తెలిసిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆండ్రీ అనేది మ్యాన్ అని తెలిసింది కాబట్టి హస్బెండ్స్ దగ్గర అది వెయ్యాలి అనేది మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు గో అబౌట్ ఇట్. Study of human body and anatomy, that we will know, so that you can go ahead and put the right answer. And poem actually means elegy antar. Elegy is a poem written on the death of someone loved and lost. And reading others thoughts, power of reading others thoughts is just telepathy. Adi manaku telusu, telepathy antaru kada. So that is easily understood. So this is how we can go ahead and answer these questions, right? Okay, so am I clear? So they may ask, so maybe synonyms ka adugtaru. So that's what I'm saying. Synonyms adigetappudu this way also they may ask, or blanks la adagochu. However they want, they may ask. So you just have to be prepared. ఏంటి మనకు వర్డ్స్ కొంచెం బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, వొకాబులరీ పెంచుకోవాలి. That is very important. Okay. So if you look at the tenses, so you need to complete the tense with the sentence with suitable tense.
ఇక్కడ టెన్స్ ఏంటంటే షీ డాష్ టు ద మార్కెట్ అండ్ ఆర్ అగో అని వచ్చింది. సో ఏంటి, what will be the answer? I'm sure you all will know that. Yes. Okay. So an hour ago అన్నారు అంటే 1 hour ముందే వెళ్ళిపోయినట్టే కదా. So what you will have to do, you'll have to say she went to the market. Past tense పెట్టాలి. She went to the market an hour ago. Nothing. So it is as simple as that. I'm sure you know it, but just like that. It's as simple. I will finish my homework by tomorrow. ఇక్కడ ఐ విల్ ఫినిష్ మై హోంవర్క్ బై టుమారో వస్తుందా, ఐ విల్ బీ వస్తుందా, ఐ షుడ్ అని వస్తుందా, ఐ హ్యాడ్ అని వస్తుందా, నో చేంజ్ ఉంటుందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఇక్కడ వాట్ విల్ బీ ది ఆన్సర్? Yes, I will finish my homework by tomorrow. Wonderful. So that I think that will be the answer, right? So it needs no change. Will అనేది ఒక future tense ని చూపిస్తుంది కాబట్టి you don't have to do any correction there. Okay. So but when you're answering the tenses, ఒక్కటి tenses ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆ టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది మనం ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఆ టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అని తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అంటే వర్బ్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉండాలి, ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉండాలా, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలా, ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండాలా. సో ఆ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది కూడా మనం కనుక్కోవాలి. టెన్సెస్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఒకటి ప్రెసెంట్ తీసుకుంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో పాస్ట్ తీసుకుంటే అదే ఇలాగే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ టెన్స్ అట్లా ఉంటాయి. అదేలాగా ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుని ఎక్కడెక్కడ ఎలా అది ఏ టైం అనేది మనం తెలుసుకుంటే ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ విల్ జస్ట్ బి పర్ఫెక్ట్, కరెక్ట్గా మనం సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే. Am I clear and audible? Okay, fine. I hope so. Okay, now, so shall we continue? సో సమ్ టైమ్స్ కొన్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఇలాంటి ఇస్తారు నో చేంజ్ అని. సో మనం జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అక్కడ ఒక్కొక్కసారి చేంజ్ ఉన్నా కూడా నో చేంజ్ అని కింద ఇస్తారు. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ష్యూర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. అప్పుడు కానీ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్. సో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ as a tenses. ఓకేనా? ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు వర్బ్ ఫామ్ ఇచ్చేసారు. ఎలాంటి అక్కడ ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి వర్బ్ ఫామ్ అనేది యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫిల్. ఓకే, టెన్సెస్ ఇలా కూడా అడగవచ్చు. సో వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ దేర్ డాష్ అ మ్యాన్ కాల్డ్ Damocles. A friend of his eventually dash the ruler of a small city. So Damocles thought, how lucky my friend dash. He dash is now a ruler. He must dash a great time. He dash have fine clothes, lots of money and a number of servants. I wish I dash his luck. He dashed to visit his friend to enjoy his hospitality. When he dashed the palace, the king himself dashed him with respect and affection. Damocles then dashed the king that he dash indeed a lucky man. The king dash, he dash his friend to have dinner with him. So I hope you understood the whole sentence. Now let us try to answer this. Okay, so let's see what will be the answer. Elanti answers veste idi set out to the chuddam. So
Once upon a time, there lived a man called Damocles. I hope all of you have written it correct, kada? Okay. A friend of his became the ruler of a small city. Yes, got it, all of you? Correct? Okay. Damocles thought, how lucky my friend is. Correct. Very true. I hope all of you got is there. Okay. So be యొక్క another form అనేది is వస్తుంది. Okay. So is. He dash now a ruler. అంటే he is now a ruler. Okay. He must have had a great time. He must be having a great time. సో అది కంటిన్యూస్ టైం అని గ్రేట్ టైం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇంకా కూడా. సో ఈ మస్ట్ బీ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ టైం. అక్కడ యూ హ్యావ్ టు నోట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హవ్ డన్ ఇట్ కరెక్ట్ నౌ. సో ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏం ఇది ఇవ్వలేదు బ్రాకెట్లో. ఈ మస్ట్ హ్యావ్ ఫైన్ క్లోత్స్ అనొచ్చు. లాట్స్ ఆఫ్ మనీ అండ్ అ నంబర్ ఆఫ్ సర్వెంట్స్. ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఇస్ లక్. I wish I had his luck. He decided to visit his friend to enjoy his hospitality. So decision అయిపోయింది, decision పెట్టేసుకున్నాడు. So past tense. He decided to visit his friend to enjoy his hospitality. When he reached the palace, the king himself received him with respect and affection. So already reach అయ్యాడు, అతను రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి when he reached అతను రిసీవ్ చేసి పాస్ట్ టెన్స్, అన్ని పాస్ట్ టెన్స్ లో వచ్చేస్తుంది. Damocles then told the king, చెప్పాడు, that he is indeed a lucky man. ఆ లక్కీ అనేది ఎప్పుడు అది ఉంటూనే ఉంది. సో ఈజ్ అ లక్కీ మ్యాన్. ఓకే, ఆయన అతను ఉన్నాడు కదా ఇంకా, సో ఈజ్ అ లక్కీ మ్యాన్ అని చెప్పచ్చు. The king smiled చేసి అయిపోయింది. He invited his friend to have dinner with him. Hope all of you got that right. Yes, అర్థమైందా? కరెక్ట్ వచ్చిందా అందరికి? ఎస్. సో చెక్ చేసుకుందాం ఆన్సర్స్. సో లిఫ్ట్ వస్తుంది, బికేమ్ వస్తుంది, ఈజ్ వస్తుంది, బీ హ్యావింగ్ వచ్చింది, మస్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మస్ట్ అనే దానికి ఇది లేదు, బ్లాంక్ లేదు కాబట్టి హీ మస్ట్ హ్యావ్ ఫైన్ క్లోత్స్ అంటే ఉండొచ్చు అన్న ఒక దీంట్లో అది వస్తుంది కాబట్టి మస్ట్ వస్తుంది. అండ్ హ్యాడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్. దెన్ decided, reached, received, told, was, smiled, invited. Am I right? వచ్చిందా? అన్ని ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ వచ్చిందా? All of you got that right? Okay. I hope so. Wonderful. Good. Superb. Then we will move on. Okay. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ విచ్ యూ విల్ హ్యావ్ అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి సెంటెన్స్ లో కూడా మనం ఇందాక చూసాం కదా ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇంక వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఇది ఎక్కడ ఏ గ్రామాటికల్ గా ఎక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది అనేది ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. లైక్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేస్తారు, guess where is the underline the part, or you just tell the part where the error is అన్నట్టు చెప్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనిలో చూస్తే మీరు ఇఫ్ యూ రీడ్ you can really understand. We cleaned the kitchen while our parents were out to dinner. Okay, we cleaned all the kitchen while our parents were out to dinner అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఓకే, వీల్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్. మీరందరూ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకోండి. జస్ట్ అండర్లైన్ దట్ ప్లేస్ ఆర్ యూ జస్ట్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వేర్ దట్ మిస్టేక్ ఇస్ దే. ఓకేనా? ఆ వర్డ్ అనేది నోట్ చేసుకోండి, రాసుకోండి. దెన్ వీ విల్ జస్ట్ చెక్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే, వీ డోంట్ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. రైట్. So, if I am stressed out about something, I tend to have problem to fall asleep.
Okay. If I am stressed out about something, I tend to have problem to fall asleep. One of the most important issue is the lack of parking spaces at the local mall. Okay. You just find out where the particular, the error is. Okay. చూడండి ఎక్కడ అనేది మీరు కనుక్కోండి. If you don't mind, I prefer leave early tomorrow. Okay. Right? Do you have a few minutes to discuss about this project? Do you have a few minutes to discuss about this project? The survey we performed recently showed that most of customers are satisfied. The survey we performed recently showed that most of customers are satisfied. Okay. Although I have known him for a while, I still can't believe how much stubborn he is. Although I have known him for a while, I still can't believe how much stubborn he is. So దీంట్లో కొన్ని సెంటెన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉందిగా అలా అనిపిస్తుంది. సో యూ మే ఫీల్ okay, this sounds grammatically correct sounds. Where is the mistake అని అనిపించొచ్చు. But still there will be some mistake somewhere. You just have to look into that. This is a very simple procedure. It will take less of 10 minutes. This is a very simple procedure. It will take less of 10 minutes. So you can guess the answer. I have loved classical music ever since I was a child. I have loved classical music ever since I was a child. Okay, right? Hope you found the answer for that also. Inko next ఏంటంటే would you like to take part of this activity? Would you like to take part of this activity? Okay. Got it? Understood? అర్థమైపోయింది చేస్తారా అందరూ? I'm sure you would have found the answer by now. Remember 20 questions ఇస్తారు, 25 minutes లో చేయాలి, మనం fast గా చేయాలి. So we should be a little quick, right? Yes, I hope most of you have completed that. So let me just look at the answers. We cleaned all the kitchen while our parents were out to dinner. Actually all అనేది అక్కడ యూజ్ చేయని అవసరం లేదు. We cleaned the kitchen అంటే చాలు. And the kitchen is one thing. So it is not many items కదా. So we cleaned the kitchen while our parents were out to dinner. చాలు. We need not try to clean all the kitchen అని చెప్పవసరం లేదు. So అక్కడ grammatical mistake వచ్చింది. అదేనా? I hope you understood that, right? So second ఏంటంటే I hope you got it right. How many of you got it right? Wonderful. I think there are so many who got it right. Superb. If I am stressed out about something, I tend to have problem to fall asleep. If I am stressed out about something, I tend to have problem to fall asleep. So problem అనేది not necessary. You can just say if I am stressed out about something, I tend to have a problem sleeping, right? So that is the right problem, right? Okay. One of the most important issue is a lack of parking spaces at the local mall. Here, if you want to use the sentence
ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం 2 అనేది రాదు. ఓకే, వెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు దట్ సెంటెన్స్, ఐ టెన్ టు హ్యావ్ ప్రాబ్లం 2 అంటారు. ఐ టెన్ టు హ్యావ్ ప్రాబ్లం స్లీపింగ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద హోల్ ఇది, రైట్? సో యూ కాంట్ సే టెన్ టు హ్యావ్ ప్రాబ్లం టు fall asleep. So that is where the mistake is. Okay, so one of the most important issue, okay, one of the most important issue is a lack of parking spaces at the local mall. So whenever you use the expression one of an expression use చేసేటప్పుడు the noun must be plural. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ noun ఏంటి? issue కదా, issues అని రావాలి. Or maybe one of my friends is sick అనొచ్చు. One of these eggs was rotten అనొచ్చు. So one of the most important issues అని రావాలి is a lack of parking space at the local. Okay, no? So that is the mistake there. Okay, if you don't mind, I'd prefer leave early tomorrow. సో హియర్ మనం చెప్తున్నాగానే మనకు అర్థమైపోతుంది అక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉంది అనేసి కదా. సో ఆఫ్టర్ ప్రిఫర్ మనకి ఎప్పుడు టు అనేది వస్తుంది, టు వర్బ్. ఓకే, ఐ ప్రిఫర్ టు లీవ్ ఆర్ ఐ ప్రిఫర్ లీవింగ్. యూ కెన్ యూస్ ద బేస్ ఫార్మ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ఐ ప్రిఫర్ టు లీవ్ ఎర్లీ టుమారో. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ దట్. ఎస్, ఐ హోప్ ఐ am clear till here. Okay, so it is like, if you don't mind, I'd prefer to leave early tomorrow. Okay, that is the right answer. I hope you got it right. Do you have a few minutes to discuss about this project? Discuss is the same as talk about. Discuss అనే దానికి మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే talk about అని మీనింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, do you have a few minutes to డిస్కస్ అబౌట్ అని పెట్టారు కాబట్టి, సో టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అనే మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో రెండుసార్లు వై టు యూస్ దట్ అబౌట్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డోంట్ నో నీడ్ టు యూస్ అబౌట్. డూ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ మినిట్స్ టు డిస్కస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తే చాలు. ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ మినిట్స్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సరిపోతుంది. సో విల్ నీడ్ నాట్ యూస్ ద డిస్కస్ అబౌట్. రిమెంబర్ మనం చూసాం కదా, అక్కడ రిపీట్ అవుతుంది కొన్ని వర్డ్స్ అన్ని, రిటర్న్ బ్యాక్ అట్లా అంటాం కదా. సో అటువంటి, so those ఇది discuss about is also one more repeating anamata. So that is not, it can be avoided. Okay, the survey we performed recently showed that most of customers are satisfied. Okay, after most of, you need to have an article like the. Most of the customers are satisfied అనేది రావాలి యూజువల్గా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద అని వస్తుంది. ఓకే, మోస్ట్ అని ఉట్టి మోస్ట్ యూజ్ చేసి మోస్ట్ కస్టమర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యు సే మోస్ట్ ఉట్టి ఆఫ్ యూజ్ చేయకపోతే మోస్ట్ కస్టమర్స్ అనొచ్చు. బట్ వెన్ యూ యూజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ కంపల్సరీగా ద అనేది అక్కడ రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్. Although I have known him for a while, I still can't believe how much stubborn he is. So, usually adjectives like stubborn, dilantappudu use chesetappudu how అని యూస్ చేస్తాము. you will not use much or more అటువంటి యూస్ చేయం. ఓకే, సో స్టబర్న్ అనే అడ్జెక్టివ్ మనం వాడేటప్పుడు we will not use much more అనేది doesn't come. So although I have known him for a while, I still can't believe how stubborn he is. అంతే, మచ్ అనేది రాదు. ఎస్, గాట్ ఇట్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ వచ్చిందా? అర్థమైందా? ఐ హోప్ యూ ఆల్ గాట్ ఇట్. ఎస్, సరే. నెక్స్ట్, దిస్ is a very simple procedure. It will take less of 10 minutes. less of ఎప్పుడు కూడా బిగ్గర్ దాన్, లెస్ దాన్ అట్లా అంటాం కదా, యూస్ ద వర్డ్ దాన్ కదా. సో ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ దాన్ 10 minutes అంటాం. విల్ నాట్ యూస్ లెస్ ఆఫ్ 10 minutes. దట్ ఈస్ క్వైట్ ఈజీ అనుకుంటాను. ఐ హోప్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ వుడ్ హావ్ గాట్ ఇట్ కరెక్ట్.
Okay. So I have loved classical music ever since I was child. So ఇక్కడ again ఏంటి I was a child అని వస్తుంది. సో ఎప్పుడు కూడా I was a child. I have loved classical music ever since I was a child. Right? Okay, so that is how it will go. Right? Okay. So I am when using a noun, you will need an article. ఎప్పుడు కూడా noun యూస్ చేసేటప్పుడు ఆర్టికల్ ఒకటి కావాలి. I was a manager or I am a sports fan అట్లా వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, సో అందుకే ఆర్టికల్ అనేది అక్కడ కంపల్సరీగా రావాలి when you use a. Would you like to take part of this activity? Take part అనేది ఎప్పుడు కూడా take part in అంటారు, take part of అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు టేక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే హీ టుక్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ డిప్డ్ ఇట్ ఇన్ ద సూప్, అలా అప్పుడు వస్తుంది. సో టుక్ పార్ట్ ఆఫ్, యూ టేక్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే తీసేటప్పుడు వస్తుంది. ఇది ఏంటంటే ఇన్వాల్వింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట. అలాంటప్పుడు టేక్ పార్ట్ ఇన్, టు పార్టిసిపేట్ అని మీనింగ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ అని వస్తుంది. ఐ టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద చెస్ టోర్నమెంట్ ఆర్ టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ అట్లా వస్తుంది. రైట్? ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ టిల్ హియర్. All of you got it right? Did you understand that? So ee grammatical mistakes anedi manam we should be able to find out the error that is there to identify what is the error in that particular sentence, right? So this will also be a part of the Infosys, so we should know to tackle them. So there is actually a reading comprehension here. So let's see if you are able to find the right answer for the questions after reading the whole passage. So you can read the passage and answer the questions that follows. This is about the artificial intelligence. So reading comprehension, again one thing మనం ఇంకోటి ఏంటి చెప్పాలనుకున్నానంటే you may get reading comprehension from a variety of the fields. చాలా ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు, సైన్స్ నుంచి రావచ్చు, మెడిసిన్, లైక్ ఆర్ట్, కల్చర్, ఆర్కిటెక్చర్, లైక్ ఇటువంటిది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. అండ్ వన్ థింగ్ ఇస్, ఇంకోటి ఏంటంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ సాల్వ్ చేయాలంటే వన్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ షుడ్ రియలైజ్ ఇస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇస్ ట్రై టు రీడ్ డిఫరెంట్ ఆథర్స్. అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా రాస్తారు. ఇప్పుడు ఒక ఐడియాని పుట్ ఫోర్త్ చేయాలంటే people use a different type of sentence structure. Okay, they use different words, vocabulary, and different way of writing. So only when you're used to that particular people writing at different ways of writing, when you're able to understand the different ways of writing of different authors, it becomes easy for you to answer that reading comprehensions answer, where the questions which comes after the reading comprehension, right? So you need to read, you have to practice reading many such things. Inka vere kotta kotta yanni manam meeru read cheskuntu vellali. The more you read, it becomes easy for you to understand the different type of authors. So the more different type of authors మనం కనుక్కుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, రీడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా కొత్త కొత్త వర్డ్స్ స్టేట్ చేసుకుంటాము, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేస్తాయి, గ్రామర్ వస్తుంది, ఇట్ బికమ్ సో ఈజీ ఫర్ అస్. So if you want to do that, this is how you have to do. You listen, you learn, you write, you read as much as possible. So verbal ability ante you need to do all these things. And of course, when you go into the internet, you find a lot of practice questions on all these topics. Inka ee topics meeda chaala practice questions anedi kanapadutu untundi.
రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ, లేకపోతే సెంటెన్స్ కంప్లీషన్, లేకపోతే యూ విల్, యాజ్ వి సా నౌ, ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్, సెంటెన్స్ కరెక్షన్, సెంటెన్స్ సెలెక్షన్, ఇట్లా చాలా పారా జంబుల్స్, like that, so many like sometimes analogy, ఇలా అన్నీ కూడా fill in the blanks, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ there are so many sites which కి ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది, so many sites which give you free. So just put some time for that so that it is easy for you to keep doing it. The more you practice చేసుకుంటూ ఉంటే it becomes easy, right? You can finish it, you can easily get through that. That is what is important. And now if you could read the whole thing and try to answer the question. Let us see. So disruptive technologies and artificial intelligence are making their way into classroom as humanoid robots to teach students and interact with them as teachers do at a school in Bangalore. Though the 5'7" robots dressed in formal female attire do not replace real teachers, they complement them in teaching lessons in the subjects and reply to facts from students, that is frequently asked questions. The AI-enabled robots teach lessons in biology, chemistry, geography, history, and physics to classes 7 to 9. As per collaborative learning model, that is CLM, the man-machine team comprising a teacher, students, and the robot collaborate in the classroom to deliver a lesson. The teacher collaborates with the robot and brings out the key concepts, relevance, and application of the lesson being taught. These robots with software, hardware, and AI make them teaching assistants and hence allows the human teacher to be more relevant in the classroom so that they can focus on the child and not the subject alone. So the response of the students to a robot teaching them is positive and encouraging. They feel the collaboration between a human teacher and a robot enhances learning. It makes the human teacher focus on the child and personalize learning. The CLM purpose is to make human teachers more creative in the education sector. Robots will not replace their human counterparts but will work collaboratively with teachers as a tool or assistants. Okay. Or assistants to enhance the learning experience for the students in the classroom. So I hope you understood the passage. So once you understand the passage, it becomes easy for you to answer the question. It's all about how artificial intelligence is slowly entering the classroom of the students and how it is going to make the learning experience better. Right? Okay. So how all of them are going to go together and do it. Not only the the robots. It's going to be the teacher and the robots. Right? Okay. So let's see. What is the question? What could be the reason for making the robot look like a real teacher? To prevent the idea that human teachers are replaced, to make robots look like human-like, to prevent the children from feeling scared, to showcase that robots can emulate humans. So what is a real idea between this? To prevent the idea that human teachers are replaced. So let us just, so what is, where do you find that? Okay. So these robots with software hardware are to make them teaching assistants and hence allow the human teacher to be more relevant in the classroom, that they can focus on the child and not the subject alone. Okay. Yes. Right. So the purpose is to make human teachers more creative in the education sector and it will not replace the human counterparts. So okay. So to prevent the idea that human teachers are replaced, right? Okay, let me just see what is the answer you people have given. According to the passage, what is a tangible benefit of the CLM? Tangible benefit ante the feel of the CLM enti, what is a usefulness అని చెప్పి అడుగుతున్నారు.
So is it collaborative learning? It's personalized learning. Teachers getting free time to prepare well for the class. Students finding robots are friendlier than human teachers. So when you take this personalized learning anedi kaane kaadu, because mottam class anta they are doing it. Okay, before we explain, let us just see what is the answer that you people have given. Okay. Okay, so what is the answer for that last two? I hope you have. Oh, go slow, is it? Someone has said go slow. Oh, I'm so sorry. A. Okay, A is the answer. For the second one, A. Wonderful, wonderful. Thank you. That's it. Good that you people were able to understand what we were talking about, right? Yes, you're right. It's a collaborative learning, right? Good. It is not a personalized learning because it is not something which you're going to do personally. Yeah, good. Thank you so much for your response. I hope this session was really useful for you because we have tried. I've tried my best to give a lot of tips and techniques. Right? Yeah. Wonderful. Thank you so much. Yeah. Yeah. Wait. Before you leave, we will just have a few. I would just like to say something else also. So please stay back for some more time. Yes, Likita. Yeah, thank you, ma'am. So we are almost to the end of the session, and actually there is APSSDC coordinator will be addressing as what ma'am told. Okay. So maybe we will have to wait for him. No, actually, he is in a meeting. I am in the office only. He is in a Okay. meeting. You just Okay. go on with the thing. Mm-hmm. But I have something to post here. Mm-hmm. Good evening, students. One thing, I'm pasting a link here in the chat box. This is Mm-hmm. the feedback link, and Mm-hmm. ఎవరైతే ఈ లింక్ ఫిల్ చేస్తారో that would be considered as the attendance from our Nadi side. Oh, okay, okay. Mm-hmm. Okay, so I have posted the link. Please fill the link. Okay, attendance also, attendance as well as feedback link. Okay, So just guys, inform the students. Even you have a Telegram link, right? టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది కదా మీకు స్టూడెంట్స్, ఆ గ్రూప్ లో కూడా మీకు సార్ పోస్ట్ చేస్తారు, ఏపీఎస్ఎస్డిసి టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ చేస్తారు. మీరు అందులో నుంచి కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you all. It was wonderful doing this session. And see, you must be in the chat box. You will be seeing some link. So don't forget to open that link and give your feedback. And that will be considered as your attendance also. And also there will be your Telegram group will be there. So please kindly open the link posted in that group also, and make sure you do the registration. Okay, so thank you so much for all of you for being here, and I hope the session was very informative and helpful for you. So all the best for cracking that Infosys verbal ability. Thank you. Thank you so much. So can I exit, Likita? Yes ma'am. Thank you so much. I'll end the session also. Thank you. Yeah.